আমাদের চ্যানেলের নতুন একটি ভিডিওতে তোমাদের সবাইকে স্বাগত। আজকের এই ভিডিওতে আমি তোমাদেরকে ইউনাইটি ইজ স্ট্রেংথ এই সম্পর্কে একটি স্টোরি দেখাবো। তার আগে যারা আমার চ্যানেলটিকে এখনও সাবস্ক্রাইব করেনি তারা সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটিতে ক্লিক করে অলে প্রেস করে দাও, তাহলে আমার দেওয়া সর্বশেষ ভিডিওর নোটিফিকেশন তোমরা পেয়ে যাবে সবার আগে। তাহলে আমি আজকের এই ভিডিওতে শুধু ইংরেজিটা পড়ে শোনাবো এবং তোমরা যদি চাও আমাকে কমেন্ট করবে, তাহলে আমি এর পরের ভিডিওতে তোমাদেরকে এটা বাংলা অর্থ সহ দেখাবো। Unity is strength. Long ago, there lived an old farmer with 3 sons. The sons often quarreled with one another. The farmer advised them not to quarrel and keep united to lead a peaceful life. তো তোমাদের প্রশ্নে এতটুকু পর্যন্ত দেওয়া থাকতে পারে, তোমরা এরপরে নিজেদের মতো করে লিখবে। But the sons did not pay any heed to their father. Rather, they kept busy with quarreling. The days were passing and the farmer was growing older. So he became extremely worried about the future of his sons. He hit upon a plan. One day, the old man called all of his sons to teach the value of unity. He ordered them to bring some sticks and a piece of rope. They brought the sticks and rope. The farmer tied the sticks with the rope all together. He asked his all sons one by one to break the bundle. The all sons tried hard, but they could not break the bundle. After that, the old man untied the bundle and handed over a single stick to each son. This time they all could break the stick very easily. The farmer said his sons, "Look, my sons, this is the strength of unity. If you can be united, nobody can harm you." The 3 sons could understand their fault. They promised to be united and live in peace and harmony. এই স্টোরিটা হবে 212 শব্দের মধ্যে। তোমরা এসএসসি পর্যন্ত এই স্টোরিটা যে কেউ লিখতে পারবে। তাহলে দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে।